Hey BBA first semester, welcome back to the channel बच्चों. Hope all are doing good. So ನೋಡಿ, this is a part 3 video ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಲ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ BBA ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, RCUB ಆಯಿತು, MU ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ರೈಟ್, ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, BNU ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, VSKU ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಚ್ಚೋ ತುಮಕೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ರೈಟ್, ಹಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಬೇಗ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು, ರೈಟ್, ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಬಿಲಿಟಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, continuation of the same thing. These journal entries applies for first year with and in the same time bacho BBA first sem and PUC first year ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಬಚ್ಚೋ. ಇಲ್ಲೇ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ರೈಟ್, liability increase decrease, expenses increase decrease, income increase decrease, ಡೆಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಏನು ಕಲ್ಸಿರಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಬಚ್ಚೋ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್, ಡೆಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್, personal account debit the receiver, credit the giver, and nominal account all expenses and losses, income and gains. ಅದರ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಬಚ್ಚೋ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು, ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ಸಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವನ್ನ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ದಿರೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಆಲ್ ರೈಟ್ ಬಚ್ಚೋ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಎದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಸೊ ಜರ್ನಲೈಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಚ್ಚೋ, ಆಫ್ ಸ್ವೋಪ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್, ರೈಟ್, ಆಸ್ ಆನ್ 2017 ಇದೆ, ಜಾನ್ ಮಂದದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಓಕೆನಾ? ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಲಿ ನರೇಷನ್ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಂದ್ರೆ 100% ಬಚ್ಚೋ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೆಟ್ಟಕ್ಕೆ. ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ. ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್, ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಪನ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚೋ, ಇಲ್ಲಿ 2 6 ಎಷ್ಟಾಗಿರೋದು 1,50,000. ಸೊ ಈ 1,50,000 ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವೋಪ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಸರ್, ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ ಬೇಕೀಗ. ಏನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಡೇಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ನೋಡಿ, 2017 Jan, right? And बच्चों first is data. How the first is the data? Date first is what comes in, cash comes in. बरी cash account. ನೆನಪು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ journal entries in the books of soap trader ಅಂತ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. You have to write that. Cash account debited. ಎಷ್ಟು ಸರ್? 1 lakh ಇದೆ ನೋಡಪ್ಪ, 1 lakh ಇದೆ. It is 1 lakh, my dear student. ಆಮೇಲೆ you have opened the bank account, correct? So bank account debited, that is 50,000. Next, to capital account, right? Proprietors capital account ಬರೆದ್ರೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 1,50,000 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, 1,50,000. ಸರ್ ನರೇಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಬಚ್ಚೋ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ business with cash and bank. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಬಚ್ಚೋ? ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಾವು. ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ. ಈಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್, ನೇಮ್ ಇಟ್, ಡೇಟ್ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಅಂತ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು, ಇರಲಿ. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ಸೆಕೆಂಡ್
purchase expenses always debited here, right? What is that bacha? 10,000. How much? 10,000 to ಏನು cash account. Remember, cash account being goods purchased for cash. ಸರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10,000 ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಗೆ ಬಚ್ಚೋ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರದ್ದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ರೈಟ್, ನೋಟ್ಸ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ದಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವಲ್ಲ, ಏನು ವರ್ಕ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಬಚ್ಚ, ರೈಟ್? ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬೇಡ ಈಗ. ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಇದಾಯ್ತಾ? ಎಸ್. ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಸುಮಾ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಹರ್. ಹೂ ಇಸ್ ದ ರಿಸೀವರ್? ಸುಮಾ ಇಸ್ ದ ರಿಸೀವರ್. ಥರ್ಡ್, ಸುಮಾ is the receiver because Suma we have sold. ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಆಕಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅದು? ಹೌ ಮಚ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ ಬಚ್ಚಾ? 20,000. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಯೆಟ್ ಪೇಡ್ 20,000, ರೈಟ್? ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಏನು ಸರ್ ಇದು? ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚೋ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ? ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಯುವರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನೇಮ್. ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ವಿಚ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದೆ ನೀವು ಅಂತ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ಬೀಯಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಸುಮಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕಾ ಸರ್? ಎಸ್, ಇಸ್ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನರೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ. ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಸರ್. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ರೀಪ. ಈಗ ಇದಾಯಿತು. ಈಗ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಸುಮಾ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸುಮಾಗೆ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ವಿ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ದ ಸುಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್. ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಏನು ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್, ರೈಟ್? ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು? ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಹೂ ಇಸ್ ದ ಗಿವರ್? ಗಿವರ್ ಈಸ್ ಸುಮಾ ಅಕೌಂಟ್. ಎಸ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸರ್? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ 2,000 ಇದೆ. 2,000. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ 2,000. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಬಚ್ಚೋ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 4 ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ 20,000 rupees, ಕರೆಕ್ಟ್? ಹೌದಲ್ಲ? ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅರೌಂಡ್ 2,000 ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್? 2,000 ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 18,000 ರೂಪಾಯಿ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ. ಶಿ ಓಸ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಅಸ್? 17,500. 17,500 ರೂಪಾಯಿ ಶಿ ಇಸ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಅಸ್. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಬಚ್ಚೋ. 18,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 17,500 ರೂಪಾಯಿ ಶಿ ಇಸ್ ಪೇಯಿಂಗ್. ಮೀನ್ಸ್ 500 rupees ಏನಾಯ್ತು? ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಯಿತು. 500 rupees ಏನಾಯ್ತು? ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಓಕೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್? ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಪೇಡ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹೌ ಮಚ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೇಡ್ ಬಚ್ಚಾ? 17,500, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನೋಡಿ 17,500 ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಈಗ 18,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಮಾರಿದ್ವಿ. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ 2,000 worth of goods and 18,000 is the due amount. Out of 18,000 she has paid 17,500. Now ಫುಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 18,000 ರೂಪಾಯಿದು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚೋ? ಇದು ಫುಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 18,000ದಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚೋ? ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸುಮಾ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಸುಮಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಚ್ಚಾ? 18,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 7,500 ಪ್ಲಸ್ 500 18,000 rupees ಡ್ಯೂ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 20,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಕೇಳಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋಲ್ಡ್ 20,000 rupees. ಸುಮಾ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಇತ್ತು,
ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ಡೆಬಿಟ್ದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 2000 ರಿಟರ್ನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 20,000 ಮೈನಸ್ ಡೆಬಿಟ್ 2,000 ಅಂದರೆ 18,000 ಆಯಿತು. 18,000ದಲ್ಲಿ ಶಿ ಇಸ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಹೌ ಮಚ್, 17,500. ಆಲ್ ರೈಟ್ ಬಚ್ಚು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಚಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಡ್ ಇದಾಯಿತು. ಪೇಡ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ಪೇಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೇಡ್ ಬಚ್ಚಾ? ಪೇಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ 1,000, ರೆಂಟ್ 4,000, ರೈಟ್. ಈಗ ಇದು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ರೈಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಪೇಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ 1,000 ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೌದಲ್ರಿಪ್ಪ, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು, ಪೇಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 1,000 rupees ಇದೆಯಲ್ಲ, 1,000 rupees ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಬಚ್ಚೋ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್. ನೌ ಬರೀರಿ, ಬೀಯಿಂಗ್ paid for stationery. ठीक है, ಇದು 6th ಆಯಿತು. ಮುಗಿತಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇದಂತೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು, ದಿ ಗಿವನ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಚೆಕ್ ಅಂತಿದೆ. ಚೆಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಪೇಡ್ ರೆಂಟ್, ಈಗ ರೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದ ರೆಂಟ್. ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಬೈ ಚೆಕ್. How much? 20. How much it is? ಎಷ್ಟು ನೋಡಲಿ, ಪೇಡ್ ಬೈ ರೆಂಟ್ 4,000 ಪೇಡ್ ಬೈ ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಬಚ್ಚೋ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? 4,000 and 4,000 ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ? ಸೊ ಬರೀ ನರೇಶನ್, ಬೀಯಿಂಗ್ ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ಚೆಕ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಡೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಿನ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್ ನಾನು ಕ್ರೋನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಬಚ್ಚೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಎಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಡ್ಯೂ ಫಾರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್. ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಅದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬರೀರಿ, 8th ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ debited to cash account. So they have taken the money. They have taken the money for personal use. Personal use ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಇದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ, ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ 3,000. 3,000 ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಬೀಯಿಂಗ್ cash taken for personal use. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ ಬಚ್ಚೋ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಆಯಿತು. ಎಸ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ನೋಡಿ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅನು ಸ್ಟೀಲ್ಸ್, ರೈಟ್, ಹುಬ್ಳಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಯಾರ ಕಡೆ ಅಂತ? ಅನು ಸ್ಟೀಲ್ಸ್ ಕಡೆ ಅಂತ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಈಗ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ನೋಡಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಹೂ ಇಸ್ ದ ಗಿವರ್? ದ ವೆಂಡರ್. ಉದ್ರಿ ಮ್ಯಾಗ ಇದಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಾಟ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೊ ಅನಿಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹುಬ್ಳಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅನಿಲ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಅನಿಲ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಅನಿಲ್ ಸ್ಟೀಲ್, right? So we have purchased furniture on credit in the card. Now we bought it on the credit means how much बच्चों? 10,000 is the value. 10,000 there. अर्थ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿಪ್ಪ. ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಡೈಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಷನ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಯರ್ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ BCom, BBA, or not BCom, BBA ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಯಾವ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಡೈಲಿ ಬೇಕಂತ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಆಲ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಬಚ್ಚೋ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್
on credit. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಪ್ಪ ಇದು. ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಬಚ್ಚೋ. ಸೊ ಮುಗಿತಾ ಸರ್? ಯಸ್ ಬಚ್ಚೋ. 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ 10 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಚ್ಚೋ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಈಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಎಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಪೇಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಈಗ ನೋಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್? 60,000. 60,000 is the amount, because our salary is expenses. Correct. Expenses is debit ಮಾಡಿದ್ವಿ. Outstanding salary it's a liability on credit ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಯಾಲರಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಈಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಐ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಚ್ಚೋ. ಇದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಕಲೀಲಿಕ್ಕಿದೆ, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಹಿಯರ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಯುವರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಯುವರ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಯಿತು, ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯಿತು, ನಿಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ರಿಯೋ ಬಾಬಾ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಜರುತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತಪ್ಪ. ಇನಫ್ ಈಸ್ ಇನಫ್, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನಫ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡೂ ಹ್ಯಾವ್ ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್, ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಏನಂದ್ರೆ, ಜರ್ನಲೈಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅನಂತ್ ಟ್ರೇಡರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅನಂತ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿಪ್ಪ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಂತ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಆಯಿತು, ರೈಟ್? ಸೊ ನೋಡಿ, ಡೇಟ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ಲೆಜರ್ ಫೋರ್, ಡೆಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಮೊದಲೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ 3 hours ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಬಟ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಫಾರ್ BBA ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ PUC. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ, ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಸರ್? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು? 2017 ಇದೆ. ಎಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. 2017 ಏನಪ್ಪ ಅದು? ಜಾನ್. ಹಿಂಗೆ ಬರೀಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅದು? ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಶ್, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್? ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್. ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿಪ್ಪ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್? ಅನಂತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅನಂತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಬಚ್ಚೋ 80,000. being started business with cash. ठीक है, चलो सेकेंड. थर्ड, परचेस फॉर कैश इतಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಥರ್ಡಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥರ್ಡ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು what बच्चों? कैश अकाउंट, बिकॉज परचेज एक्सपेंसेस डेबिटेड, कैश asset comes in, asset decrease, क्रेडिट आगुत्ते. एष्टिदु? that is 25,000 ಇದೆ. 25,000 ಬರ್ಕೊಡಿ. ನರೇಶನ್, being goods purchased for ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಆಯಿತು. ಎಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ವಿ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಡೇಟ್ ಎಷ್ಟಿರೋದು? ಡೇಟ್ ನೋಡಪ್ಪ 5th ಇದೆ. ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್? ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್. ಹಣ ಬಂತು, ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಕಮ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ, ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 20,000. being goods sold for cash. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ?
ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ? ಬೇಗ 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 ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. ನೋ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ರೈಟ್, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಚಲೋ, ಈಗ ಈಗ ನೋಡಿ ಏನಂದ್ರೆ Jan 8th ಏನಾಗಿದೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಈಗ ಒಂದು ಮಾತು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಮತ್ತೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. abnormal loss account debited to ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೆದ್ರು, ಓಕೆ ಫೈನ್. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೀರಿ, ರೈಟ್? ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ನೈಟ್ ಡೌನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ ಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಮೌಂಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ 3000. ದಟ್ ಈಸ್ 3000. ठीक है, ठीक है. ओके ना? सो बच्चों, व्हाट इज एंट्री हियर? दैट इज 8th ಇದೆ, 8th. हाँ, टोटल ಮಾಡಬೇಕಾ ಸರ್? yes, you have told total ಮಾಡಬೇಕು. sold goods for cash 9000, ಸೇಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚೋ, ಸೇಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. 10 cash account debited to sales account. What is that? 9000. being goods sold for cash. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಇದು ಆಯಿತು ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡಿ. ಈಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೇಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ಡೇಟ್ ಇದೆ 12th, ಕರೆಕ್ಟ್? 12th ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಈಗ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಈಗ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಇದಾವೆ. ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ವಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್, ರೈಟ್? we paid cash account credit ಆಗುತ್ತೆ. how much is that? that is 2000. being insurance paid in advance. okay, next, sold goods to Ashu for 9000. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋಲ್ಡ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಹೋಮ್? Ashu. ವೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋಲ್ಡ್? 15th. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ನೋಡಿ, ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು Ashu, ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಕಮ್, ಹೂ ಇಸ್ ದ ರಿಸೀವರ್? Ashu ಇಸ್ ದ ರಿಸೀವರ್. ಸೊ ಡೇಟ್ ಏನು ಸರ್ ಅದು? ಡೇಟ್ ಬಚ್ಚೋ 15th. right? who is the receiver? Ashu is the receiver. Ashu account debited to sales account. what is that? Ashu account debited to sales account 9000. and being goods sold to Ashu on credit. next, cash received from Ashu 600 ಇದೆ. what comes in? cash comes in. sir date ಏನಿದೆ ನೋಡಿ? 6 cash received ಅಲ್ವಾ? so cash received means 18th we have received the cash. what comes in? cash comes in. so ಬಚ್ಚು 18 cash account is debited to, who is the giver? Ashu account is credited here. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 6000 ಆಗುತ್ತೆ. 6000. ಏನು ಸರ್ ಇದು? ಬೀಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್
ಅಶು. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ 921 ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಾಟಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ಏನು 21 ಇದೆ 21. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟಾಟಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರೈಟ್, ಶೇರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಶೇರ್ಸ್ account debited to what we have paid. We have paid, right? We have paid the money to cash account. That is 5,000. All right, ಬಚ್ಚೋ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿರಪ್ಪ, ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. And I just want to finish this video soon agi because lengthy agutta video, because these are the general entry problems alla ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. These are the videos, will take time, and definitely I'll share this PDF with you, not a problem. Description ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, please ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿಪ್ಪ. Because problems homework ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. Paid cash for household expenses ಎಷ್ಟು 8,000 ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಈಗ ಬರೀರಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಅಥವಾ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸರ್ ಏನು ಡೇಟ್ ನೋಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇಸ್ 23 ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ ಬಚ್ಚೋ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ 8,000. being cash paid for personal use. Next 25 bought computer for office use. ಆಫೀಸ್ ಯೂಸಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೇಟ್ ಸರ್ದು 25 ಇದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಹೌದಿಲ್ಲ, ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಹೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ 10,000, they have paid the cash. 10,000 and 10,000 being computer purchased for office use. And the last entry बच्चों commission received in advance ಇದಾವಲ್ಲ, that is liability ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚೋದು liability ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್, ರೈಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕಮಿಷನ್ received in advance. How much is that? 7,000. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, 1 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಐ ಸಾಲ್ವ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು 5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಈಕ್ವಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸೈಡ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, and let me know if you need any live sessions. Definitely I can take live session also. Being commission received in advance. All right ಬಚ್ಚೋ. ನೋಡಿ, BBA ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್, ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್, ರೀಕನ್ಸಿಲೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ 6 o'clock ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್. ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೈ 6 o'clock. ನೋಟ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಆಯಿತು, ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಯಿತು, ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗೈಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ದ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್, right, you will get a notification. All right bachcho. So guys, with this I just want to end here, but yeah, this question is your homework. I will share this PDF in description. Join agi alle download ಮಾಡ್ಕೊಂಡು solve ಮಾಡ್ರಿ. All right, so guys, thank you for joining. And second thing is that BBA first sem ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗ third sem, fifth sem ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಗೈಸ್, ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಯಿತು,
ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್, ಬಾಯ್, ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.